テーマ1では、スマートリージョンによるニューアーバンアジェンダの実現に向けた持続可能な都市生活の創造に関するご講演を3社からいただき、SDGs の達成とニューアーバンアジェンダの実現に対し、スマートリージョンが果たすことのできる役割を提示し、合わせて先進的取り組みや事例を紹介します。その後、モデレーターとスピーカーによる質疑とディスカッションを行いたいと思います。それでは、テーマ1のモデレーターを務めていただきます、東京大学工学部准教授、瀬田文彦様に進行をお願いしたいと思います。瀬田先生、よろしくお願いいたします。Okay, hello. Can you hear me? My name is Fumihiko Seta from the University of Tokyo. Yeah, I'm belonging to the Department of Urban Engineering, and my major is Urban and Regional Planning. Yeah, thank you very much for attending this session 1. I hear that the name of the session 1 is Creating Sustainable Urban Life Through Smart Regions. Especially after the spread of COVID-19, we, that means urban and spatial planning professionals, often discuss how to introduce the advantages of smart technologies in various ways. Although there are many sectors, programs, or projects related to smart cities or regions, cooperations among various stakeholders, private, public, or academic stakeholders, will be very important key of successful achievement of our goals, including SDGs or any goals Mr. Koresawa pointed out in the keynote speech. Here, we invite 3 presenters who introduce different but advanced cases related to smart technologies or sustainabilities for cities and regions. I'm very glad if all of you consider this important issue with us. Okay, so the first speaker is Mr. Orii Ryoichiro, Department Chief of the Development Cooperation Department, International Affairs Bureau, the City of Yokohama. All the Japanese people know Yokohama City very well, as they introduce many kinds of advanced policy, municipal policies. So, Mr. Ori, please start your presentation. Thank you. じゃあ聞こえますでしょうか。はい、聞こえます。Can you hear me? はい、大丈夫です。聞こえます。OK。それではご紹介いただきました横浜市国際局国際協力部長の折井です。本日は Co-Creating Smart City 横浜 Partnership of Resources and Technology これ Y ポートでございますが、横浜市の持続可能な都市づくりについて下水道事業を事例に挙げながら紹介させていただきまして、皆様方とスマートシティ形成への道筋を共有できればと考えております。画面はいいですか。はい。はい。本日のプレゼンテーションでございますけれども、まずはですね、横浜市の発展、この経緯をですね、簡単にご紹介をさせていただきます。この中で、私はエンジニアでございますけれども、特に環境分野を専門にしてまいりましたので、下水道分野に触れながら、これらの経験も踏まえてですね、スマートシティ、持続可能な都市づくりを進める中で重要だと考えるポイントを提示させていただきます。それから次に2番目でございますが、まだ前ね、はい。横浜の都市づくりの経験を生かして、ASEAN 諸国の都市で、取り組みで参りました国際技術協力の取り組みを紹介させていきます。これが2つ目です。で、最後一番下3つ目ですけれども、最終的には私なりのキーポイント
をですね、ご提示できればと、この順番で進めさせていただきます。はい、次。はい、まず横浜市でございますけれども、首都圏に位置しておりまして、人口が377万人でございます。東京の羽田国際空港から大体30分ぐらいという立地でございまして、1859年に開港したですね、国際都市ということでございます。で、これヒストリーでございますけれども、横浜の歴史はそんなに古くはございません。今から1859年ですので、まさしくですね、150、60年というような歴史の中で開国から発展をしてきてまいります。この1850年代におきましては、戸数はですね、約100戸ほどの、もう本当村でございました。そこから377万人が暮らす都市へ発展してきたわけでございますけれども、1859年の開港当初からですね、横浜は東西のですね、文化文明の交流地点として、国際的な玄関口として発展をしてまいりました。その過程では左下に写真もございますけれども、大震災による被害、さらには第二次世界大戦によって横浜市の中心部はもうほぼ壊滅的な被害を受けて、再構築を余儀なくされたと、こういった歴史がございます。そういった中で現在ではですね、日本国政府から SDGs 未来都市として指定をされておりますし、またですね、いち早く2050年のゼロカーボン宣言をした都市でございます。地球環境に配慮した発展、経済と社会と環境の両立、まさしく SDGs をですね、の貢献にしっかり携わりながら横浜市の発展も進めたいというようなことで政策を進めているところでございます。はい。はい、こちらの写真は約60年ほど前の横浜です。本当にですね、都市課題、この頃は人口の急激な増加、またそれに伴いまして、急激な都市の発展、こういった中でですね、多くの都市課題を抱えておりました。大気汚染、それから洪水被害、交通渋滞、それからゴミの処理問題、さまざまなですね、都市課題が横浜にはございました。これわずか60年前とか、そのぐらいにはまさしく横浜こんな状況でしたところでございます。でこちらが現在の横浜市の、少し代表的な写真です。本当に水環境が豊かで、ここでですね、浸水、親しむですね、子どもたちが遊べるような水環境にもなりましたし、また交通なんかもですね、かなりスムーズに移動ができるようなシステムも出来上がっております。また左下は、これ、廃棄物の処理場ですから、ウエストエナジーですね。これ廃棄物を処理するだけでなく、ここで発生する、ここで作ったですね、電気発電をして実際には使っている。あるいは右下のこの卵系の白いこれ卵は消火槽です。これ下水汚泥を資源化する消火過程のタンクなんですけども、ここでダイジェーションガス、消火ガスメタンですけれども、これも発電等に活用すると、こういった取り組みがですね、現在は進んでいるという状況です。こちらはですね、インフラの状況を少しグラフにこれまでの経緯を示したものでございます。横浜市は1950年代からだいたい80年代、この約30年間の間に急激にその都市化の進展、人口増加に伴って課題解決のためにさまざまなインフラ整備を進めたという特徴がございます。これほどですね、急速に短期間にインフラ整備をしたという実績はなかなかないと思います。これが横浜市の特徴です。ですので、これ急激に進めるにあたってもですね、非常に長期的な計画ですとか、段階的整備ですとか、財源のこととか、さまざまなことをですね、考えながら、しかもその急速に整備を進めると、こういう取り組みをしました。で、私は特に環境分野で長くやってきましたので、このグラフで一つ代表的に示しているのが、これ赤の折れ線グラフでございますが、太いやつですね。これは
下水道事業の普及率を表しています。1962年には、ほぼ数%だったものが、1990年代にはほぼ100% に達すると。これだけですね、急激に市内に下水管網を整備し、そして下水処理、汚泥処理、さらに資源化というものを急ピッチに進めたということです。で、この下水道の普及率に伴いまして、ここのグラフには示しておりませんけれども、例えば河川、あるいは港湾の水質も比例をしてですね、同じように BOD や COD の指標、あるいは窒素、リンといったものも改善されていったと。簡単に言いますと、水も当然きれいになっていったという、相乗効果、比例した効果がしっかり出ているという状況でございます。で、この下水道を普及するにあたっても先ほど申し上げましたが、将来の人口はどうなるのか、あるいは段階的に整備していきますので、投資はどうなのか、あるいは下水道使用量、これは水道でいうと料金と言いますけれども、下水道が使用量と言っておりますが、それで賄いますけれども、それは段階的にやはり値上げをしていくですとか、いろいろ戦略的に収入面、支出面をバランスを取っていかなきゃいけない。そういったですね、さまざまなことを考えながら、この都市課題に対応してきたというところでございます。で、現在ではですね、下水道普及率はもう 100% に達しておりますが、もうむしろ老朽化対策ですね、1960年代から整備したものについては、更新の時期を迎えておりまして、これらにですね、我々取り組んでおりますけれども、これに関しても我々としては長期的にですね、そういった更新が生じることも、しっかり計画の中に織り込みながら経営を回してきておりますので、当然経営計画というものをずっとですね、検討を回しながら、更新費用、そういったものもしっかり、基金等も活用しながらですね、積み立てて、そのサービスをですね、継続していく、いわゆる BCP というものをしっかり意識をして取り組んでいるというのも申し添えておきます。はい、次お願いいたします。でこちら、前。はい。なんか押さえとけない。すいません、スライドがちょっと。これですよね。止まらない。これですね。あれ。これですよね。すいません、ちょっと画面、そうするとどっか止められない？はい。これ止まった？はい。すいません、ちょっと画面がうまく作動しないので飛びましたが、ちょっとここの話の前に補足させていただきますと、実はその先ほどの下水道事業は下水道事業にとどまらず、少し事業を展開してますので、ちょっと口頭でご説明紹介させていただきます。ですね、横浜市の下水道は全部で11箇所の下水処理場に汚水を集めてですね、処理をして、そこで発生する汚泥は、2箇所、市内2箇所の汚泥資源化センターに送ってですね、そこで処理をしています。ただその処理はあくまでも資源化、汚泥を資源化するということでやってございます。で、ちょうどですね、その下水汚泥のいわゆる資源化の工場の横にですね、あえて、廃棄物の焼却施設を設置しております。ですので、隣接をさせています。で、先ほどちょっと申し上げましたけれども、資源、エネルギーの有効活用ということで、例えば下水処理場で、処理をした再生水は、両方の施設で使うですとか、それぞれで出た
廃棄物や下水汚泥で発電をして相互利用する。でさらにそこでも余剰が出ますので、それは電力会社に売却もして収益を得ています。さまざまなですね、取り組みをしています。また、汚泥については一切埋め立て処分はしてございません。全部資源化しております。例えばセメントの原料、それから改良土といいまして、軟弱な地盤から掘削をして出てきた、ソイル、土にそういった焼却灰、下水の焼却灰を混ぜて、それを埋め戻し材に使う。あるいはですね、燃料化といいまして、石炭の代替燃料を作っております。そういったさまざまな取り組みをして、資源をすべて使うということをやってます。で、その中では、これ、横浜市としてはそういうことが、できないか、あるいはしたいということで、行政としての発案、あるいは関与というものがございますけれども、それを実現するにあたっては、これ、企業の技術でございますので、企業の皆様方のアイデア、技術を活用させていただきながら、PFI 事業等ですね、民間活力を活用して、すべてこういった事業をやっているというのが特徴でございます。はい、続きまして、こちらですね、Y ポート事業、横浜パートナーシップオブリソーシズ&テクノロジー、これについて、紹介をさせていただきます。はい、次。はい、これY ポート事業でございますけれども、我々、ちょうど取り組み始めて10年になります。公民連携による国際技術協力ということでございまして、横浜市の経験や知見、それから市内企業の皆様方が有します技術やノウハウ、これを活用しまして、横浜市内の活性化だけではなくて、新興国等都市の都市課題の解決、これに活用して、そして、市内の活性化につなげていこうという取り組みを10年やってまいりました。はい、次。はい、こちらはこの Y ポート事業を進めるにあたっての、流れを書いたものでございます。基本的にはですね、上流から下流までと、一連の取り組みの中で進めてまいりました。一番左にございますけれども、シティ・トゥ・シティ・コーポレーションということで、都市間協力ですね。例えばこの下に図がございますけれども、これはフィリピン国のセブ市でございます。横浜市とフィリピン国のセブ市は、こういった国際技術協力に関する覚書を交わしまして、一緒にこのメトロセブのですね、都市課題を解決していこうというスタートを切っております。で、その次には、これ JICA のですね、スキームを活用させていただいて、JICA 様のマスタープラン、これに横浜市が参画をいたしまして、一緒にこのメトロセブの将来を描くというところに参画をさせていただきました。それからその次にはアクションプランということで、このマスタープランに基づいて、じゃあ、優先順位で何をやっていくのかとかですね、どうしていったらいいのかと、こういったところまで一緒に描きをして、そしてフィーリティスタディということで、実際にじゃあこれをやりましょうと。そういった時に、下のちょっとこれ写真がございますけれども、これはですね、市内企業が有する高効率の汚泥の脱水機でございまして、これセブでデモンストレーションしている写真でございますけれども、こういった機器を実際現地に持っていきまして、実証等をやってですね、お客様の先方のですね、中での有効性、あるいはその評価というものをいただいた上で、実際に一番右側にございますけれども、これはまだプランの絵でございますけど、大きなこういった汚泥処理の施設を建設し、そして都市課題を解決していこうと。こういったステージを上流から下流まで横浜市と市内企業、また国際機関等とですね、関連機関等と一緒に進めているというのが、この Y ポート事業の特徴になります。でこちらは、セブでのですね、市内企業の技術提案を生かした取り組み状況でございます。左側は先ほどこのもありましたけれども、汚泥の脱水による都市課題の解決というところに今、進めているというところです。で、右側が、それ将来としてこういった汚泥の処理施設を整備してしっかり都市課題を解決していこうと、こういった取り組みをやっているというところでございます。これすべてJICA の事業の中で我々協力をさせていただきながら進めてきたというのが実態でございます。はい、すみません。少し、今日のちょっとお話をまとめさせていただきます。はい。
暮らしやすい、あるいは働きやすい、あるいは訪れたい、横浜市の市政を行うにあたっても、そういったところをしっかり我々意識しながら回しております。これはですね、持続可能な都市づくりの実現には共通しているところではないかと思います。これは横浜市だけでなくて、日本国もそうですし、海外の都市においても同じだと思います。なので、そういった中で言いますと、長期ビジョンの計画、こういったものが非常に大切ではないかとまず思います。ビジョン、マスタープランというものがないと、なかなかその場限り、あるいは事業の継続性というものが失われるだろうと思っております。で、また、分野横断的にやっていく、さまざまなステークホルダーと対応をしながら、現状に適した技術を入れていくと、この辺も大切だなと思っています。これは分野にとらわれて、その分野だけどうかしようということではなくて、昨今ではやっぱり複合的、面的に考えながら、さらにさまざまなステークホルダーの方々と、一緒にですね、やることによって、新たな都市課題解決への、対応策というのも生まれてきますし、いろいろなイノベーションにもつながる。ここが非常に大切なところだと思っています。ただ、その際には、現地に適した技術をしっかり、インストールしていくと。将来を見越して少し背伸びをしたいろんな部分はあるかもしれませんけれども、やはり、どこかでやったものをそのまま、適用するということはなくて、必ずやその土地、その地域に合った方法というものが、あるというふうに思ってますので、そこを探していくというのは非常に大切なポイントではないかと私なりには思っています。それから行政、それから民間企業、さらには先ほどちょっとご紹介した国や国際関係機関ですとか、さまざまな方々とですね、一緒に取り組んでいくというところも、これは大切なことだと思っております。横浜市ではこのような考えのもと、新興国との都市の技術協力を進めながら都市課題の解決、そして SDGs への貢献、そして横浜市内の活性化というものにつなげていくという取り組みを、これまで10年続けてまいりましたし、これからも続けていきたいと思っております。これがですね、都市に暮らす多くの人々、皆様方の幸せ、ウェルビーイング等にですね、つながっていければ、これは我々としても価値のあるものだと思いますので、そういう全体像の中でこの事業を進めていきたいと考えています。で、これちょっと最後になりますけれども、少しこの場をお借りしまして、ご紹介をさせていただきたいことがあります。こちらは我々横浜市が主催する国際会議でございまして、アジアスマートシティ会議というものをこれまでに10回、毎年年1回ですね、開催してきておりまして、10回まで開催をしたというものでございます。で、こちらはさまざまなこういったスマートシティ開発、SDGs を含めですね、いろいろなナレッジを共有、あるいはですね、そこからつながり、交流を作っていくと、さまざまな形で発展していけると思ってますので、これを継続してやらせていただいています。この10月には第10回アジアスマートシティ会議を開催させていただきまして、大体1400名の方々にご参加をいただいて、知見の共有が進んだところでございます。3月10日、来月になりますけど、3月10日には、ウェビナーということで、フォローアップもですね、開催させていきたいと思ってますので、また詳細ご案内いたしますが、もしご興味のある方におかれましては、これオンラインで開催予定でございますけれども、ぜひご参加いただければと思います。私の発表は以上でございます。すみません、途中で資料が途切れてしまい、申し訳ございませんでした。Okay, thank you very much, Mr. Ori. Yeah, we understand that Yokohama's very precious experience extended to internationally by the cooperation of private, public, stakeholders. Yeah, thank you very much. So I will invite the second presenter. Second presenter is Mr. Kawamura Yoji, a senior consultant of the Rex International Incorporated. Please start the presentation, Mr. Kawamura. Thank you. Okay, hello everyone. Good afternoon and good morning. My name is Yoji Kawamura. Sorry, can you hear me? Yes, we can hear. Thank you. Okay, thank you. Okay, so firstly, I'd like to introduce myself very quickly. I had worked in regional government in Shizuoka,
Shizuoka Prefecture for 10 years, then transferred to my company, X International, and have worked for 8 years as a development consultant. And I was serving as the deputy team leader for the project for formulation of National Comprehensive Development Plan in Mongolia, supported by JICA. Today, through introducing this Mongolian project, I'd like to share my experience linked to smart region concept. This Mongolia project was to formulate the development plan at macro level, covering entire territory of Mongolia. So the technical approach at macro level plan is different from urban master plan or specific area development plan. The outcome from this project would be more conceptual rather than urban master plan, which includes regulation, detailed land use plan or settlement plan, and the development of paradigm to show the direction of future perspective was more important in this project. Okay, as you can see the figure, so we have been carrying out the project to prepare the National Comprehensive Development Plan called NCDP, this one, of Mongolia since January 2019 to January 2022. The main objective of this project is to prepare the NCDP encompassing the human settlement plan and regional development policy to be prepared by the Mongolian government. Originally, Mongolian had a development vision linked to SDGs, so-called Sustainable Development Vision 2030, like this. Also, the Mongolian government decided to prepare the long-term national development policy 2050 and vision 2050. Then the NCDP has been expected to support the vision 2050. In preparing the NCDP, we have tried to contribute to a shift in development paradigm for Mongolia to realize sustainable and inclusive development. A word of development paradigm means a frame of development direction or type of development to be pursued as a big picture. In the past, Mongolia experienced a paradigm shift from the socialistic paradigm before 1990 to a largely capitalistic paradigm, which helped the country to realize high economic growth during the 2000s. More importantly, Mongolia has already started another paradigm shift in response to the United Nations SDGs initiative. The NCDP has substantiated the sustainable and inclusive development paradigm. Okay, as you can see this comparison table, I'd like to explain two distinct development paradigms. The 20th century development model is characterized by intensive use of resources and economic efficiency orientation. This is a paradigm that many advanced countries pursued during the past century. And this has resulted in high economic growth at the cost of many social and environmental problems. Obviously, we would have to shift away from this development paradigm. The alternative social economy is an alternative instead of 20th century development paradigm. A fundamental difference between these two development paradigms is in the ways they look at resources, like this. The 20th century development model sees resources as income. You may imagine underground resources like mineral resources. You dig out the resources for immediate gain or income. More you dig out, higher income you gain.
this tends to result in abuse of the resources. The alternative social economy, on the other hand, sees resources as capital like this, which should be conserved as much as possible, so that they will continue to support social economic activities for generations to come. And there is a big difference between them in terms of technology. Advanced technology, which has been pursued by 20th century model, aims at economic efficiency and high productivity, and in some cases, abusing natural resources. On the other hand, appropriate or intermediate technology can combine the technology that indigenous people have. In these senses, the alternative social economy emphasizes on generating the largest number of employment opportunities to make more people happier with adequate income to undertake various activities. Why Mongolia is a country which should pursue the alternative social economy? Mongolia has a unique culture represented by nomadic, rich natural environment, multicultural society, etc. Most of them can be fully utilized by appropriate and intermediate technology. No need to rely on advanced technology for the balanced development. I'd like to compare the features defined by the NCDP and Vision 2050 that was prepared by the Mongolian government. Both features aim at human-centered development as well as regional development and green development. Vision 2050 suggests mega project-driven development like a mega infrastructure project and large investment project. NCDP aim at sustainable development without mega project. Industrial clusters development symbolizes the important strategy of the NCDP. Taking livestock industrial cluster, for example, that should be developed encompassing primary production and value-added processing, utilizing local technology and e-transaction in the market, wholesale, retail, etc., for export and domestic consumption. In that case, appropriate technology can be combined, advanced technology, into supply chain with synergy effect. In line with this strategy, we implemented the pilot project, which aimed at establishment of local information platform. This project has two objectives. First is to define conditions for local information platform between nomads and local administrations. And second is to contribute to sharing information on social services and livestock-related information. Through this project, herders and farmers in local are expected to reach the latest information and appropriate market price, so that indigenous livelihood activities would be enhanced. Okay, we considered that the revision of regional division is necessary in Mongolia because we took into consideration on well-balanced regional development through promotion of regional character and indigenous resources. In short, regional development policies would be more effective if they are applied to a group of neighboring IMAGs having similar characteristics. IMAG means like a prefecture of Japan in Mongolia. Okay, for this purpose, we examined similarities of mutually neighboring IMAGs by using 30 indicators representing natural, social, and economic, and land use, and financial, and other conditions. This figure shows the affinity in entire country.
including all IMAG. We have grouped such IMAGs having high affinity each other to define a region. Proposed new regional division is shown here. As you can see, these maps, left side shows the existing regional division, and the right side are new regional division proposed by NCTP. Existing regional division is divided vertically, but actually the connectivity between North IMAG and South IMAG cannot produce the synergy effect because North and South have a quite different character. We believe, based on the new regional division, efficient and pragmatic regional unit can enhance the potential of local resource through effective measures by the government and the private sector. Meaning, neighboring IMAGs can complement with each other and maximize the value of regional brand. In the unit of revised regional division proposed by NCTP, we have proposed that the integrated regional development program called IRDP for any region should be prepared through cooperation among neighboring IMAGs respectively. The IRDP should be implemented with programming and budgeting by the government and monitoring the evaluation by IMAG administration. Okay, this table showed the 2 pilot projects. We implemented totally 5 pilot projects in this project. I already explained one of them, local information platform project. And I'd like to present another 2 projects, Ubuntu promotion project and remote learning project, very briefly. Ubuntu is a traditional roadside station in Mongolia, similar to Michinoeki in Japan. Ubuntu has a high potential to connect with local people, tourists, and business persons. Ubuntu is a symbolic facility for the realization of alternative social economy. And another one is remote learning project. Nomadic activities are seasonally constrained, and many students find it challenging to attend school during the school term. Many children, especially in remote area in Mongolia, not only nomads children, but also the children with disability or living in the very remote area, they do not continue or drop out of school because of the remoteness of their residence and the lack of school facilities. So this project provided the children with primary education opportunity by remote learning system with the tablet and mobile network and digital textbook. Okay, so I'd like to introduce, personally, the next action. In another story, now we are preparing the crowdfunding to follow these remote education initiatives. Okay, so if you are interested in this initiative, please support us for children's future in Mongolia. Okay, next slide. At last, I'd like to convey my suggestion for realization of smart region. What is smart region? My idea is that smart region means to enable to enhance the connectivity among people and culture, and tradition, land and surrounding environment through maximizing the utilization of indigenous resources and the application of appropriate technologies which the local people have. Enhancing the connectivity means maximizing the opportunities equally for all the people living in the region. And I'm wondering, what is smart? Meaning that utilizing the resources in a smart manner. That is what I want to define as the very smart. Also, maximizing the opportunities is not realized naturally,
I mean, government has to intervene to a certain extent for the reallocation of resources, but should not be too much. In parallel, reallocation of resources, localization is important. Localization of administrative function should be promoted from a sustainable development viewpoint in order to utilize the natural resources as the capital. Okay. Okay, if you have any question, please contact to my email or Facebook account. And if you want to see the LCDP brochure showing in the left side, please contact me. Okay, thank you for listening. Okay, thank you very much, Mr. Kawamura. Yeah, Mongolia is a very big country, and there are plenty of natural resources. And that means there is a very good room to activate or introduce many advanced technologies. Yeah, but what I'm impressed by Mr. Kawamura's presentation is that he said, yeah, technologies should not only be advanced, but as appropriateness or intermediate technology also are very important to introduce for the local people. So the application is very important aspect of technology. Thank you very much for your presentation. So I'd like to invite the third presenter, Professor Dr. Lutz Gaspers from the Stuttgart University of Applied Sciences. Yeah, from the Stuttgart, Germany. Maybe Germany is still in the morning, so thank you very much to participate in this conference from the morning, Lutz. Hi. Okay, so please, hello. So please start the presentation. Hi. And good morning from Germany. Good afternoon at Tokyo. Is my presentation just on the screen? You can see my presentation? Yes, we can watch very clearly. Thank you very much. So I would like to present our project Smart to Charge. But it's not just a charging infrastructure project. It's also a rural development project, because we want to make the rural areas more attractive with this approach. My name is Lutz Gaspers. I'm full professor for transportation engineering at the Stuttgart University of Applied Science in south of Germany. And I'm also a regional planner. I teach and research at the University of Applied Science, HFT, Hochschule für Technik, Stuttgart. So, my next slide. The settlement structure in Germany is characterized by densely populated, but many smaller villages and small towns in rural areas. In my state, Baden-Württemberg is in the south of Germany. There are such big cities like in Japan. The largest city in our region is Stuttgart with around 630,000 inhabitants. Nevertheless, we have several overloads. There are many people looking for housing, and we have a shortage of workers in our regions. Let's have a look to the rural areas. We can count between a lack of jobs and few services in rural areas on the one hand side. On the other hand, the relief function of housing markets to rural areas, because that is important for us. We want to reduce the urban overloading and make rural regions more attractive. As a result, rural areas remain attractive as a place to live there. However, the transport connection to the nearest population
centers must be easy and comfortable. In metropolitan areas, the average commuting distance to work in Germany is 13 kilometers. In rural areas, an average of 19 kilometers. The journey to work in Stuttgart is an average 13 kilometers as well, and it takes around 32 minutes. In the metropolitan region, it's the bigger region around Stuttgart, the distance to work is an average around 16 kilometers, and it takes around 30 minutes, so a little bit less than in Stuttgart to get to the workplace. In our project, we have a study area, the community of Wüstenrot. Wüstenrot is around 55 kilometers north of Stuttgart. You can see it on the map on the lower left side. And the next bigger city is Heilbronn. Heilbronn is around 25 kilometers west of Heilbronn, of Wüstenrot, I'm sorry. In Heilbronn, there are many jobs. The Audi plant from the car factory is nearby, and authorities and universities. Our study region, our study village or study town, Wüstenrot, you can see it on the red mark. It's in the middle between Heilbronn and Schwäbisch Hall. There are around 6,700 residents, and it's divided in 5 sub-locations. It's in the catchment area of Heilbronn and of Stuttgart, so it means many commuters are on the way to Heilbronn and Stuttgart. They live in Wüstenrot and they have jobs in Heilbronn and in Stuttgart. In this slide, you can see the project goals and our approach. So the main project goal is to increase the attractivities of the location, but we don't want to have a look to mobility in isolation. We want to make the approach with an overall view. Rather, we want to look at the entire energy system. In Germany, citizens are currently suffering from sharply rising energy prices. And our approach is an incentive to consider mobility and energy in research. This is the approach of our Smart to Charge project. The goal is to make a planning guide for e-mobility for rural areas and make the region more attractive. On the left-hand side, you can see the expansion strategy for ERS, renewable energy systems, and charging infrastructure systems. Oh, sorry, I was the wrong button. Sorry, I'm back. Slide back. So we have to consider analysis of user groups and traffic flow. And we want to create, or we have to do an economic analysis to develop of business models. So this is the project consortium. You see, we are in a consortium with the city of Wüstenrot in the middle. It's our study area. We are on the right-hand side. Hochschule für Technik is our University of Applied Science. And we work together in our university with several teams, with the team energy, with the team mobility, with the team business psychology, and with the team business development, because we also want to do create business models. There are researcher groups at our university. And to our project consortium belongs several companies. It's going too far to explain every company. And we work together with Mitsubishi
motors, because we're using a Mitsubishi Outlander electric vehicle, because this car is able to have a bi-directional loading. So we can load energy into the car and we can take the energy when we need this energy for using in households or somewhere else. In the first step, we made this transportation model. This is the output from my group, from the transportation group, and we have to analyze the transportation model and to evaluate the mobility scenario and identify the traffic flows of Rüstrot. You can see the bigger red line, the commuter flow to Heilbronn is the strongest one. For this, initial traffic analysis is done using survey, questionnaire, and a modeling software to model this model. The team business and psychology, after this, they use the data from the Federal Statistic Office to collect and identify the traffic zones of Rüstrot. This is then given as an input to the transportation modeling software, and this software shows the traffic flow of Rüstrot, and the final presentation is seen on the slide. After then, we create a mobility profile generator. And this generator is developed with this input from the transportation model and the results from the behavior model. Firstly, we see the workflow of the generator. Here, the raw data from mobility data set in Germany, MLIT, mobility in Germany database, is sorted into a relational database according to house IDs, vehicle profile, travel purpose, then vehicle substitute with similar electric vehicles, and the aggregated mobility profile is finally generated. Secondly, we see the output of the generator. For the evaluation of different expansion scenarios for charging stations, renewable energies, and flexibility options, a detailed model of the electric grid of the settlement Vordere Viehweide, it's the name of this quarter, was built. We use several software, Python, Panda Power is the name of this software, where we use the modeling tools. The model built on a GIS, Geographic Information System based data, to get the exact location of bus bars, lines, and nodes. With this Panda Power software, flow simulation is used to determine possible grid overloads. The picture shows an example for the maximal power flow, which occurs if all buildings have simultaneous power demand of 3 times 32 ampere. In this case, no simultaneity factor considered. The next step includes the implementation of public and private charging stations and advanced control strategies, such as vehicle to grid model. With the demand side management, we can control the respective demand. With the charging management on the left-hand side, we can choose an option. Either we use or store the energy on the household side, the upper side, or on the transport side. Like I mentioned, we also able to store the energy in the Mitsubishi car. We can use it when we need it in the household side.
the impact of the project, of the community, of this strengthening mobility in rural areas. We want to increase attractiveness as a place to residents, for commuters, and the bi-directional charging as an opportunity to contribute to sustainable mobility. The roadmap for our project, we started 1.5 years ago. We just in the middle or in the second third from the project, and we going to finish this project by the end of this year. Thank you for listening. Now I'm end my presentation. I'm looking forward to answer questions. Okay, thank you very much, Professor Gaspers. Yeah, we Japanese knows well about German cases as a very advanced examples of both regional development and environmental policies. Yeah, this case of one village is also very informative for or not only for Japanese people but also the people in the world. Yeah, so thank you very much, the three presenters. From now, I'd like to start a very short discussion with three panelists. Yeah, only we have 10 minutes. So I'd like to ask all of the three presenters that the same questions. Yeah, but to introduce advanced technologies to achieve smart cities is very important. But maybe only government or only one private companies cannot achieve such kind of goals. So we have to cooperate each other to include many kinds of stakeholders. Sometimes including plural regional rural governments, or sometimes to include many public or private companies, and sometimes, like the case in Germany, to join or to include academic stakeholders. So I'd like to ask all three of the presenters that what is the most important point, or sometimes it is very difficult. So what is the most difficult challenges to smoothly and effectively share roles among private and public and also academic stakeholders? In the cases you all three kindly introduced to your presentations, especially in order to introduce advanced technologies. So I'd like to ask firstly from Mr. Ori, can I answer to my question? はい、折井です。それではちょっと一つスライドを映しながらお話をさせてください。はい、こちらはですね、我々の横浜市の下水汚泥の資源化センターの左側写真と、実際に資源エネルギーの有効利用している、構図です。で、この中で我々横浜市、これ、行政ということになりますけれども、こういったさまざまなですね、下水というものを収集した中で、汚泥ではありますけども、宝、があると。で、これをしっかり活用したいんだという、我々の意思。それから実際それを実現するためには、技術もいりますし、資金もいりますし、さまざまな、ノウハウや知恵がいると。で、そこでですね、基本的に我々横浜市行政側は、そういったニーズ、あるいはこういうことをやりたいということを発信し、そして企業の皆様方からは、それぞれ、例えばこれで言いますと、ダイジェスションガスを活用した発電、それから、焼却灰、インシネレーションアッシュを、活用して、それを資源として使う、あるいは一番下は石炭代替燃料。
ということで、それぞれご提案をいただいて、これ全部 PFI 事業、民間資金を活用して、実際に30年間のですね、運営まで、建設から運営まで含めた事業展開を民間の SPC にお願いをしているところです。で、当然、この中で、スタンバイで、いわゆる独立採算で全てできるわけではなくて、当然、横浜市がサービス対価を払いながら、こういった有効利用をしていくという、ことも併用してやってます。平たく言えば、リスクを取れるのはどっちなのか、得意分野はどこなのか、それぞれのいいところを持ち寄って、リスク分担をしながら進めると。こういった連携は、非常にこういった事業を進める上ではもう欠かせないと思っておりますので、そういったところはすごく大切かなと思います。で、課題としては、当然お互いのリスクを取る、あるいはどの分野を取るですとか、得意分野はどこかというところで、さまざまな意見の相違ですとかありますけれども、そこはですね、しっかりコミュニケートをして、進めていくことによって解決できるんではないかと思っています。以上でございます。Okay, thank you very much, Mr. Ori. Yeah, we understand the basic mechanism of the cooperation between private and public stakeholders. So, can I answer to my question, Mr. Kawamura? Okay, thank you for the question. Okay, I think that most of the stakeholders should play an important role for the regional development, as I explained. So especially, I suppose the government and the industry need to keep a well balance for the intervention of regional development. So, I mean, not only government, but also the industry, including the private sector, including the industrial sector. So, and also, we suggested the promotion of localization, because local administration can have a close relationship with the local, especially local people. So, yeah, this is just my opinion. So, local government, like a regional government, their responsibility is the most important for the well-balanced regional development. Yeah, because so they are very familiar with the local condition. Yeah, also the local people. So not only industrial sector, but also, farmers and, herders can play a very important role as well. That is my answer. Thank you. Yeah, thank you very much, Mr. Kawamura. Yeah, actually, localization is another very important keyword of your presentation, I guess. Yeah, especially it is because localization is a very key point, because Mongolia has developed by a very huge resource-oriented development. But now the regional plan is focusing on the localization and to activate the energy of the local people. This is very important. Thank you very much. Okay, so Professor Gaspers, could you please answer to my question? Thank you very much. Yes, my answer is also going in a comparable direction, like the other two colleagues mentioned. The most important point is attractiveness. It is necessary for acceptance. As planners, we have to offer the possibility for users to feel an advantage when they're using our solutions. Otherwise, users will make different decisions. In Germany, we have little opportunities to exert influence on relocations. This regulates the market, demand and supply. In their concepts, public planning authorities must take into account both the planning goals of the municipalities and the behavior of the citizens. They are in competition with each other. Thank you. Short answer. Okay, thank you very much.
Yeah, I think German policies are very good at balancing the need of the public sector and the need of the private sectors. And yeah, he explained about it very briefly. Yeah, user or maybe consumer is one of the very important stakeholders. And yeah, if we think about a project, we have to focus also on such kind of aspect. Okay, thank you very much. Okay, yeah, I'd like to ask you more to three presenter, but the time is already finished. So thank you very much, Mr. Ori, Mr. Kawamura, and Professor Gaspers. Yeah, this is the end of this session 1. Thank you very much. And I will summarize the contents of this session after the session 2 and closing in the closing session. So I return this one to the Mr. Onodera. Thank you very much.